सिंह साहेब, त्याचबरोबर पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त सन्मान्य मंगेशजी चितळे, MMR विभागाचे सन्मान्य सर्व आयुक्त महोदय, या डायरेक्टर फायनान्स प्रवीण जैन आणि उपस्थित सर्व सज्जनांचं, उपस्थित बंधू भगिनींचं मी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने आज या कार्यक्रमात मनपूर्वक स्वागत करीत आहे.
Chief Secretary of Maharashtra, Madam Sujata Sonik ji. Let us have a resounding of claps for her. Thank you so much. Thank you. Good morning. Shri, could I welcome on stage Dr. K. Govindraj, Principal Secretary, UD2. Welcome, sir. Then we have Shri Shekhar Singh, Commissioner, PCMC. A warm welcome to you too. Shri Praveen Jain, Director Finance, PCMC. Shri आपल्याकडे आहेत माननीय श्रीयुत महेश लांडगेजी आमदार माननीय श्रीयुत शंकर जगतापजी आमदार मॅडम उमा खापरे आणि आमदार श्रीयुत अमित गोरखेजी. आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. ऑलराईट. थोड्याच वेळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्रीयुत देवेंद्र फडणवीसजी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री माननीय श्रीयुत एकनाथराव शिंदेजी आणि अजितदादा पवार हे आपल्या सोबत असतील. पण तत्पूर्वी आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ सर्वांनी उभं राहायचे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Jai Hind, please be seated. And before we proceed, could I request Madam Aditi Mittal, Director, AK Capital Services Limited, the merchant bankers, to please take her seat on the dais. A very warm welcome to you, ma'am. A very good morning, everybody. Good morning. Good morning.
It gives me, Manasi, immense delight in extending a hearty welcome to all of you, especially all the esteemed guests seated on the dais, dignitaries seated in the audience, and all the invitees present for this extremely special event, the listing of Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Green Municipal Bonds. मंडळी BSEच्या या ऐतिहासिक आणि शानदार अशा इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन हॉलमध्ये उपस्थित सर्वांचं मी मानसी सोनटक्के मनपूर्वक स्वागत करते. I will request Srimati Kamala K, Chief Regulatory Officer, BSE, to kindly greet and welcome all the esteemed guests and dignitaries with saplings and mementos, beginning with Srimati Sujata Sonik, Chief Secretary, Government of Maharashtra. Ma'am, please accept this sapling and a memento as a token of love and appreciation. We are listing the municipal green bonds, and this is a green welcome. I will request the PCMC Commissioner and Kamala Ma'am together to now welcome Shri Dr. K. Govindraj, Principal Secretary, UD2. I will request Kamala Ma'am to welcome Shri Sekhar Singh. Request Kamala Ma'am and Shekhar Sir jointly to welcome Shri Mahesh Landge ji. Ma'am. Shri Shankar Jagtap ji. MLC Srimati Uma Khapre ji. MLC Shri Amit Gorkhe ji. And the merchant banker Srimati Aditi Mittal, Director, AK Capital Services Limited. खूप खूप स्वागत आहे आपलं सर. आणि आता भारतीय परंपरेनुसार दीप प्रज्वलित करून कार्यक्रमाचं उद्घाटन होईल. In keeping with the Indian tradition, the function will be inaugurated by lighting the auspicious ceremonial lamp. And to do the honors, I request Sujata Sonik ma'am, Dr. Govindraj ji, Shekhar Singh ji, Aditi Mittal madam, and Madam Kamala K, CRO BSE. दीपेन लोकान जयति दीपस्तेजोमयः स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्मात् दीप यजेत प्रिये. दीप हा तेजोमय आहे. दीपाने जय मिळवता येतो. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष यांची प्राप्ती दीप करून देतो आणि म्हणूनच दीप प्रज्वलित करावा. दीप हे ज्ञानाचं प्रतीक आहे, आपण सर्वच जाणता. Moments to be treasured in the form of photographs. यादगार पल हम सभी के लिए कैप्चर हो रहे हैं फोटोग्राफ्स के रूप में.
Thank you. The lamp being lit, the function being inaugurated. I request all the esteemed guests and distinguished dignitaries to kindly take their seats. दीप प्रज्वलित झालेला आहे, कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालेलं आहे. सर्व मान्यवरांनी आपापल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावं ही विनंती. And I will right away call upon Shri Shekhar Singh, Commissioner, PIMPRI CHINCHWAD Municipal Corporation, for the opening address. Respected Chief Secretary ma'am, respected Principal Secretary Govindraj sir, आमचे चारी शहराचे मान्य आमदार लांडगे साहब, जगताप साहब, उमा कापरे मॅडम, गोरखे साहब, AK कॅपिटलची मिसेस आदिती, सर्व इथे आलेले आमचे सर्व वेगवेगळे पार्टनर्स, right from investors to all the entities who helped us in raising this bond, and also the partners with regards to the project Harit Setu, for which we've actually raised this entire bond. So I welcome all of you. Along with that, we have friends from the media also, right from Samrat Fadnavis from Pune and all the other friends from media from Mumbai. I welcome all of you for our listing ceremony today. Maharashtra's first green bond and India's first green bond as far as sustainable mobility project is concerned, or we are these days calling active mobility projects also. PCMC launched Maharashtra's second municipal bond in 2023. That was a 200 crore bond raised right here in BSE only. That was for a project for riverfront development, and that was our first foray into municipal bond. That was the second municipal bond of Maharashtra, almost about 11 municipal bond in India across municipal corporations. We went ahead, we took motivation from that, from our first experience in 2023, and then decided to raise green bond as our second follow-up bond for a project called Harit Setu, a project that we are deeply proud of, a project that has won international accolades. We won Bloomberg Initiative for Cycle Infrastructure for Harit Setu project in 2023. We were amongst the only city from India, and one amongst 9 globally to have won BSE Award in 2023 for the Harit Setu project. And that also gave us, we won about 400,000 USD as grant also from that BSE challenge for the project. And that also got us thinking as to how we can raise funds so that we can rapidly implement the project. And one of the things for implementing the project is to have a fund which can be available in the 2 to 3 year time frame. Otherwise, for few projects, the funding that gets available from budgeting stretches at times for 4 to 5 to 6 years because of the limited resources that are available with the municipal corporation. So that was the entire logic behind raising a green bond, and also it emphasizes a true credence that PCMC has begun to emphasize onto green projects, on sustainable projects in our endeavor to fight climate change at the local body level, which becomes something which is very, very important. So this bond that we raised, it's a 200 crore bond, 200 crore total net amount that we raised from the market. It was oversubscribed about 5.13 times. 8 investors showed confidence in PCMC, and thanks to all those 8 investors who were involved in the bidding, it was oversubscribed by 5.13 times. We finally ended up raising about 200 crore for the entire project. The entire project size is about 280 crore, out of which 200 crore we've raised through this green bond. The coupon rate that we received was 7.85%, which is amongst the lowest of all the recent municipal bonds that have been raised, which really underscores the true financial health of PCMC, the confidence that the market has placed in the financial health of PCMC. This bond was AA plus rated by both CRISIL and CARE, and we would also like to thank the rating agencies for the entire support that they've given in this entire journey that we've traversed. I would also like to thank AK Capital for being our merchant banker for this particular endeavor, BSE for
listing the bond at BSE, Khetan for being our legal team, and various other players that have been involved, including SBI Trust as the debenture trustees. And that will also further help us to pitch this project for Urban Challenge Fund, ma'am. Urban Challenge Fund, which was recently announced in the Government of India budget. If we raise more than 50% through a municipal bond or a debt instrument or a PPP project, the Government of India is ready to fund about 25% of the project, which effectively this would be amongst the first projects. We've already pitched it to Government of India, and we'll be amongst the first projects to be approved in Urban Challenge Fund. And the 25% grant from Government of India would effectively make for us this like an interest-free loan, considering the grant that we'll be getting from the Government of India. I would just quickly wrap up. I think municipal corporations, it's very important to leverage our financial strength, move beyond the entire tendency to have the entire money kept up in FD, because something which is very important in urban infrastructure today is that we need to provide the infra that our city and the people need today. Not an infra that the city required 5 years back or 10 years back, and increasingly there has been a stress on the financial resources that we can allocate for different projects, and municipal bonds gives us that opportunity to do that. And just one last thing, municipal bond is not just about raising money from the market. I think it's a very important tool for municipal corporations to set our house in order, for us to be disciplined about our accounting. There were cases some years and decades earlier, no longer now the case, where audited statements of local bodies used to take 1 year or 2 years after the end of financial year to be audited. But for the municipal bond, we need to provide half-year audited statement, and which we've begun to regularly do from PCMC side. And that also brings in a lot of financial discipline in the organization while we raise the municipal bonds. Green bond also helped us push the sustainability parameters of this particular project. I would like to thank KPMG for having ratified the complete greenness of the project, so to say, if I could use that word. Going forward, ma'am, I think a financial framework for municipal corporations based on a debt policy or something similar to FRBM would be also required to keep us in fiscal discipline, so that we don't overstep our mandate beyond a point. And finally, I would like to thank my Harit Setu team also. We have our urban mobility department sitting here, we have GDCI, we have ITDP, we have Prasanna Desai Architects, we have various other PavTev consultants, all of them who've come together for Harit Setu. It's a master plan for the city for the next 10 to 12 years, and it's also recognition of the fact that traffic congestion is not about widening the roads. Traffic congestion requires much more thinking beyond widening the road. And if we don't do that thinking from a non-motorized transport point of view, or don't do that thinking from a public transport point of view, I don't think we'll be solving the traffic congestion the way that we resolve to solve it. Once again, thank you all the dignitaries on the dais for coming here. Thank you all the friends who've come here. Finally, thank you to all the investors who've shown real confidence in PCMC for the bond that we have raised. And it also pushes us and motivates us to deliver the project in time, which we will absolutely deliver in the next 2 years. And Harit Setu would also end up becoming one of the first concept proof of a last mile, first mile connectivity with the metro station, because this Harit Setu entire area connects very well to the Bhakti Shakti metro station, which would get completed in about 2 years' time. And we will have a real first mile and last mile connectivity, not just with metro, but also with BRTS. Thank you so much. Thank you, Shekharji, for the initial remarks leading us into the event, and also for telling us about PCMC's glorious journey right from its establishment to its current accomplishments, along with major milestones on the way in a nutshell for all of us. So we have Shri Asim Kumar Gupta ji joining us a while ago. Could I request Shekharji and Kamala ma'am to jointly welcome Shri Asim Kumar Gupta, Additional Chief Secretary, UD1. A hearty welcome to you, sir. आणि आता माननीय आमदार श्रीयुत शंकर जगतापजी यांनी उपस्थितांना संबोधित करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. Thank you. Respected dais or Principal Secretary Madam, Asim Gupta ji, UD1 चे Director, आमचे Commissioner, माननीय आमदार महेश जी लांडगे, अमित गोरखे, उमाताई,
ऑल द रिस्पेक्टेड. आज खरोखर आनंद होतो आहे मॅडम की सेकंड टाईम पिंपरी चिंचवड हा बॉन्ड करतो आहे आणि दोन्ही वेळेस हे माननीय शेखरजी यांच्या काळातच झाला. तर त्याबद्दल त्यांचंही मी मनापासून कौतुक करतो की आज पिंपरी चिंचवड शहरावर ज्या इन्व्हेस्टरांनी विश्वास ठेवला आणि त्या विश्वासाने आज 200 कोटीचे बॉन्ड्स आम्ही आज इथे रिलीज करतो आहे. 200 कोटीला आम्ही बॉन्ड्स इश्यू केल्यानंतर जसं सरांनी सांगितलं 5.73 टाइम्स इन्व्हेस्टरना इंटरेस्ट दाखवला होता आणि हा जो काही इंटरेस्ट आहे हा एक PCMCवरचा विश्वास आहे. तिथले आत्तापर्यंत म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, अजितदादा पवार असतील, एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, यांनी सिटीसाठी जे काम केलं आणि डेव्हलपमेंट केली त्या विश्वासावरच इन्व्हेस्टरांनी ती इन्व्हेस्टमेंट केली. निश्चितच ही इन्व्हेस्टमेंट ही या पुढील काळात जे काही आता बॉन्ड्स आम्ही ग्रीन बॉन्ड्स केलेले आहेत त्याच्यामध्ये सोशल आणि रिन्युएबलच्या बाकीसाठी सुद्धा आम्ही बॉन्ड्सची म्हणजे सोशल बॉन्ड्ससाठी सुद्धा मी म्हणतो आहे शेखर सिंग यांनी पुढच्या काळात गेलं पाहिजे. कारण नुसतं ग्रीन बॉन्ड करून उपयोग होणार नाही. तर सोशल बॉन्ड्समध्ये हाऊसिंग्स असतील, रिन्युएबल एनर्जी असेल किंवा रिवॉटर असेल, यासाठी रियूज वॉटर असेल, यासाठी सुद्धा आपल्याला बॉन्ड्सची गरज या पुढील काळामध्ये लागणार आहे. यासाठी आपण माननीय आयुक्त यांनी विचार करावा आणि ज्या पद्धतीने पुढचं आमचे प्रवीण जैन यांनी कॅफो यांनी जे काही इस्टिमेशन केलं आहे, बजेटिंग केलं आहे आणि बजेटिंग केल्यानंतर ह्या बॉन्ड्सला आम्ही गेलो तर पुढील काळातही अशाच पद्धतीनं आपण सुनियोजित हा अर्थव्यवस्थेचा कारभार महापालिकेचा या पुढील काळात चांगला करावा अशीच सदिच्छा आणि शुभेच्छा व्यक्त करतो. पुनश्च एकदा पूर्ण मीडिया टीम, आमची पिंपरी चिंचवडची पूर्ण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह टीम आणि इन्व्हेस्टर यांचं मी मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. धन्यवाद. आपण व्यक्त केलेल्या आपल्या मनोगताकरता आपले खूप खूप आभार. अँड नाव कुड आय रिक्वेस्ट द चीफ सेक्रेटरी मॅम ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्रीमती सुदाता सौनिक जी टू प्लीज एड्रेस दिस ऑगस्ट गॅदरिंग. मॅम. व्यासपीठावर आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार. विशेष करून PCMCची सर्व टीम ज्यांनी खूप मेहनत करून आज हे कार्यक्रम आयोजित केला आहे. शेखर आणि आपल्यासमोर या ठिकाणी बाकीचे आयुक्त, मनपाचे आयुक्त देखील आज आवर्जून आम्ही इथे निमंत्रण केले. त्याच्यामध्ये कैलाश शिंदेजी आहे, अनमोल आहे, अभिनव आहे, मनीषा आहे आणि मंगेश आहे. यांना यासाठी बोलवलं की जसं शेखरनी सांगितलं जशा पद्धतीने आता आपले शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे, रिसोर्स रेझिंग हे एक चॅलेंज आहे आपल्यासमोर. केंद्रालाही याची जाणीव आहे, राज्य शासनालाही याची जाणीव आहे. परंतु we will have to work towards it. I'll switch a little bit to English. Everyone is here. So I feel that ज्या पद्धतीने काही देशांमध्ये गतिमान असा इन्फ्रा डेव्हलप होत आहे त्याच्या आपल्यासमोर चायना आणि तायवान ह्याचे उदाहरण आहे. म्हणजे विदिन अ व्हेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाईम दे आर बिल्डिंग ब्रिजेस, रोड्स, एलिव्हेटेड कॉरिडॉर्स. Japan has a expressway going through a building. They didn't want to pull it down. They just made space for the expressway to go from through the building. अशा प्रकारचे आपल्याला अनेक उदाहरण इंटरनेटवर पाहायला मिळतात. आणि आपल्या देशामध्ये सुद्धा अलीकडेच माननीय पंतप्रधानांनी जो काश्मीरचा जो रेल लिंक सुरू केला त्याच्यामध्ये चेनाबचा जो ब्रिज आहे दॅट इज अन इंजिनिअरिंग मार्वल. आपल्याच इथले साऊथची एक लेडी आहे engineer who has designed it and tested it so that it can withstand the pressure of a train moving over it regularly. So these kind of examples are there for us to see. I feel Maharashtra is very well poised to take this leap of faith. You have to put in a lot of hard work. I thank all the investors who have come here, everyone who gave us support, particularly the Bombay Stock Exchange team and leadership. It's indeed a great moment. For me personally, it is very heartening because I have always envisioned administration cannot work in silos. All of us have to work together. The elected leadership, the
leadership at the Mantralaya level, all the officers working, people like Aditi Madam, all of you investors, we who are the civil servants trying to achieve our mandate, we all have to work together. Only then the 1 trillion economy dream can be achieved. And the way our cities are growing, we are still struggling with, like health madhe, we are still struggling with maternal mortality, anemia, malnutrition. Similarly, municipal administration madhe, we are still struggling with garbage management, sewage treatment, STP, road widening, land acquisition, atikraman. So ह्याच गोष्टी म्हणजे 30 वर्षापूर्वी जेव्हा मी नोकरीला लागले आणि आज तेच इश्यूज आपण हँडल करू राहिलो आहे. वी हॅव नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड दॅट. टुडे वी शुड बी थिंकिंग बिग. We should be thinking of what can happen 5 years down the line, which I can do today, which will ease the people's movement in my city. That is the kind of feeling we need to work with. And we are very well equipped to do it. We should do it. The Mumbai Municipal Commissioner has just joined us, Mr. Gagrani, and I know he's also doing his best. There are so many new initiatives he is bringing while protecting heritage, while protecting our legacy of the past. He's trying to bring more infra, more connectivity. You have seen already how things have changed in Mumbai's landscape. Similarly, in the entire state, I feel, and particularly in the greater Mumbai region, we need to work hard to make sure that we bring ease of movement, ease of living, and quality of life. Most important is quality of life. You may be living in a very fancy building. The moment you step out, you are stuck in the traffic. You cannot reach the airport or wherever destination you want to go. So these things have to change in our ecosystem. So this particular, आज जे आपण हे bonds launch करतोय, we have the bell ringing ceremony. It's a proud moment for all of us. We must continue to push the envelope. We must work harder, get more ideas, think out of the box, and work with speed. Otherwise, you will keep dreaming about it. As Municipal Commissioner of Nasik, I had also thought of doing bonds. Then what happened is a long story. So let us not go over that. That was many decades ago. And as Jalna Municipal Commissioner, also Municipal Council Chief, I learnt a lot about how urban issues dominate and how budget is always a constraint. So instead of just saying कि property tax वाढवायचा, water cess वाढवायचा, road cess लावायचा, we need to think big. We need to think about what can we do differently. So wonderful moment. Congratulations once again to the team. Thank you for our leaders for supporting us. And I hope to see more of these initiatives coming up in the future. Thank you. Thank you to Bombay Stock Exchange. Thank you so very much, ma'am. Ladies and gentlemen, Shri Bhushan Gagrani ji, Commissioner MCG has just arrived. Sir, we request you to please take a seat on the dais. All right, so at least स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है. And could I request Shri Praveen Jain, Director of Finance, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, to kindly greet and welcome Shri Bhushan Gagrani ji. A green welcome along with the memento. Thank you. So ladies and gentlemen, we are awaiting the arrival of Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Ji Fadnavis, along with both the Deputy Chief Ministers, Shri Eknath Rao Shinde and Shri Ajit Dada Pawar. So let me just inform you, we will be striking the gong and you all will be joining in cheering when the countdown will begin. I have an instruction for all the audience members. Kindly do not stand on your place to click pictures or otherwise, because as you can see, we have a lot of media, photographers, videographers behind who are covering this event, and we are actually live on so many platforms. So that will be kind of an obstruction. Please refrain from standing and clicking pictures. You can do that while you sit. And well, as they say, pratiksha ka phal meetha hota hai. The fruits of patience are sweet, so let us be in readiness to welcome the Honorable Chief Minister with a resounding of claps.
And well, that's that. It will be a very small function. As they arrive, we will be presenting a few mementos as a token of appreciation for all those who have contributed in the successful listing of the PIMPRI CHINCHWAD Municipal Corporation Green Municipal Bonds. And we all are excited, I'm sure. Well, all those who have walked in just about now, requesting them to please turn their cell phones just in case they are not on the silent. Do recheck and ensure that your cell phones are on the silent. मंडळी जे आत्ताच आलेले आहेत त्यांनी कृपा करून आपले मोबाईल फोन सायलेंटवरती आहेत की नाही एकदा चेक करून घ्या. अगदी काही क्षणातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्रीयुत देवेंद्रजी फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथराव शिंदेजी आणि माननीय श्रीयुत अजितदादा पवार हे आपल्यासोबत इथे असतील. ते आल्यानंतर आपण BSEची ही जी लिस्टिंगची गॉंग माझ्या डावीकडे तुमच्या उजवीकडे ठेवण्यात आलेली आहे ती आपण वाजवू आणि मी एक काउंटडाऊन देईन 10 सेकंदांचा. हा 10 सेकंदांचा जेव्हा काउंटडाऊन असेल तेव्हा आपण सर्वांनी माझ्यासोबत काउंटडाऊन करायला हरकत नाही आणि आपण टाळ्यांच्या गडगडाटामध्ये तो क्षण साजरा करूया. PCMCचे कमिशनर श्री शेखर सिंगजी हे CM सरांना रिसीव्ह करायला BSEच्या एंट्रन्सवरती गेलेले आहेत. त्यांच्या सोबत आहेत BSEचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुंदररमण राममूर्तीजी. So the MDC of BSE Shri Sundararaman Ramamurthy and Commissioner PCMC Shri Shekhar Singh are at the entrance porch of BSE, ready to welcome the Honorable CM of Maharashtra and the Honorable DCM sirs. All right. So as you can just witness, Madam CS sir and Bhushan Gagrani sir both are also joining Commissioner PCMC and MDCO BSE downstairs in welcoming the Honorable Chief Minister. So let us just wait in readiness to greet them all. Let us take a silent pause for a few moments till they arrive. Thank you for your cooperation.
बघायचं ना, जसं होईल तसं आता बघू आता काय होतं. आले की बोलूया आता. एकत्र आले तर काय मतलब आहे. इथली खंड लढवा आता. सीएम सरवर बोलणार ते हे हटवायचं हं, फक्त एवढं लक्षात ठेवा. चला. I announce the arrival of the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Ji Fadnavis, along with both the DCMs, Shri Eknath Rao Shinde Ji and Shri Ajit Dada Pawar. Let us have a resounding of claps, ladies and gentlemen. I request Shri Shekhar Singh, Commissioner PCMC, to greet and welcome the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Ji Fadnavis, with a memento. Please accept this as a token of love and appreciation. Honorable DCM, Shri Eknath Rao Shinde Ji, या सन्मानाचा स्वीकार करावा ही विनंती. आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री अजितदादा पवार. सत्काराचा स्वीकार झालेला आहे. Thank you, and I will now request Shri Sundararaman Ramamurthy, MD and CEO, BSE, to please, yes, sir, a few words from your side. महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी शिंदे जी, माननीय उपमुख्यमंत्री पवार जी, पीसीएमसी के कमिश्नर शेखर सिंह जी, मंच में विराजमान अन्य अतिथिगण और सभा में उपस्थित सदस्यों, सबको बीएसई की ओर से और अपनी निजी तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार। हमें इस सूचीकरण की शुभ अवसर पर शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी उपस्थिति से इस अवसर को शोभा देने के लिए आप सबको प्रणाम। ये जो आज लिस्टिंग चल रहा है वो सबसे पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड का सूचीकरण है। ये घोषित करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ये बॉन्ड जब निवेश के लिए बीएसई बॉन्ड प्लेटफॉर्म में खुला था, मिनटों में 5 गुना से ज़्यादा इसका सब्सक्रिप्शन हो गया था। ये महाराष्ट्र के प्रति, महाराष्ट्र के नेताओं के प्रति और पीसीएमसी के प्रति जनता और निवेशकों का जो विश्वास और भरोसा है, इसका प्रतीक है। मुनी बॉन्ड जिसको कहते हैं, ये देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भाग लेता है। अपना शहर को और म्युनिसिपैलिटी को और बेहतर बनाने में पूंजी की ज़रूरत पड़ता है और पूंजी इसके द्वारा मिल जाता है और सब लोगों की सहयोग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में
हमारा देश विकसित भारत बनते जा रहा है। इस अवसर पर इंफ्रा बिल्डिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके लिए बड़ी मात्रा से पूंजी की ज़रूरत पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी उनके आदेश पर 102 लाख करोड़ का निवेश नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन द्वारा हो रहा है। इस अवसर पर ऐसे ही और अधिक मात्रा में और म्युनिसिपल बॉन्ड की ज़रूरत है। BSE का बॉन्ड प्लेटफॉर्म छोटा से छोटा 1 करोड़ से शुरू करके कितना भी बड़ा हो, 1 लाख करोड़ भी हो, बॉन्ड को सपोर्ट करने की काबिलियत है इसमें। हम जो भी हमारी तरफ से करना है होता करने के लिए तैयार है, वो हमारा वादा है। हमें एक अवसर प्रदान के लिए फिर से धन्यवाद। इधर विराजमान होने के लिए आप सब लोगों के लिए हमारी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू। Thank you, sir. I will request you to now greet and welcome the Honorable CM, sir, on behalf of BSE by presenting a memento. As also, both the Deputy Chief Ministers Thank you, and I now request the Honorable CM to please present the mementos to all those who have contributed towards the successful listing, beginning with the listing memento to PCMC. This will be accepted by the Commissioner, Shri Shekhar Singh. The listing of PIMPRI CHINCHWAD Municipal Corporation Green Municipal Bonds will be done by striking the gong very, very shortly, and this is the listing memento, a mini replica of the gong that has been placed on the stage. And now, a memento for Shri Sundararaman Ramamurthy, MD and CEO BSE. I will call out the next name, please be in readiness. AK Capital Services, we have Aditi Mittal, Director, AK Capital Services on stage. Could I request you, ma'am, to kindly step ahead and accept this memento from CM, sir? Next will be Palladium Consulting India Private Limited. Can we have a representative of Palladium Consulting India Private Limited on stage? I will call out the next name. Please be in readiness. Rakesh R. Agarwal and Associates, the auditors. Please come near the stage and stand. Right now it is Palladium Consulting India Private Limited. Next on stage, Rakesh R. Agarwal and Associates, the auditors. I will call out the next name. Please be in readiness. Chingde and Associates. Chingde and Associates, please be in readiness. Right now it was Rakesh Agarwal, auditors. Chingde and Associates, on stage please. Next, please be in readiness. Khaitan and Company, come near the stage. Khaitan and Company, right now it is Chingde and Associates accepting the memento. Next, Khaitan and Company, please sir, on the stage. Next, I will announce the name, SBI Cap Trustee Company Limited. Please come near the stage. Right now it is Khaitan and Company. And next on stage would be SBI Cap Trustee Company Limited. I will announce the next name. Please be in readiness. KPMG Assurance and Consulting Services. Right now it was SBI Cap Trustee Company Limited. And next on stage will be KPMG Assurance and Consulting Services. I will announce the next name. Please be in readiness. CRISIL Ratings Limited. Please come near the stage. Right now it is KPMG Assurance and Consulting Services. Next on stage, CRISIL Ratings Services. CRISIL Ratings Limited. Next, I will announce the next name, PCMC Accounts Department. PCMC Accounts Department, and this will be accepted by Praveen Jain, Director of Finance, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation. And could I request Concept Communications Limited, the agency, and we may have Vivek Sancheti onto the dais, please. So let us have a round of applause
for all the untiring and relentless efforts and hard work that has been put in by everybody towards this listing. Okay, ladies and... Acha, you're not speaking. Okay, so ladies and gentlemen, the momentous time for which we all were awaiting, the ringing of the gong. Could I request CM Sir, DCM Sirs and all the dignitaries to kindly proceed for the ringing of the gong. So let us be in readiness to give a countdown. Join me in cheering. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Heartiest congratulations to Pimpri Chinchwad Municipal Corporation on listing of their green municipal bonds. ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। So it is a matter of great pride to be listed on this corporate ladder. एकदा टाळ्यांच्या गजरात आपण हा क्षण साजरा करूया। करताल ध्वनि के साथ हम इस पल को सजाएंगे। And these are all moments to be treasured in the form of photographs. यादगार पल हम सभी के लिए कैप्चर हो रहे हैं फोटोग्राफ्स के रूप में। Ladies and gentlemen, it is a privilege to have with us someone who is relentlessly boosting Maharashtra's growth trajectory and more so the economic journey. I invite the Honorable CM of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, to please address this august gathering on this joyous and significant occasion. मंचावर उपस्थित महाराष्ट्राचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री माननीय अजितदादा पवार, आमचे सहकारी आमदार महेश लांडगेजी, शंकर जगतापजी, अमित गोरखेजी, उमाताई खापरे, श्री सुंदररमण राममूर्ती, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सोनिक, श्री भूषण गगरानी, श्री असीम गुप्ता, श्री डॉक्टर के गोविंदराज, श्री शेखर सिंग, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अदिती मित्तल, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर भगिनी आणि बंधूंनो, मी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचं मनापासून अभिनंदन करतो की ही देशातली पहिली महानगरपालिका झालेली आहे की ज्या महानगरपालिकेने ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू केले आणि ही पण अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की जनतेने अतिशय चांगला प्रतिसाद या ग्रीन बॉन्ड्सला दिलेला आहे। इन्व्हेस्टर्सने अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे। मला सांगण्यात आलं की इश्यू झाल्यानंतर पहिल्या काही मिनिटातच
100 कोटीच्या वर हे बॉन्ड सबस्क्राईब झाले आणि त्यानंतर 5 पटीनं या बॉन्डचं सबस्क्रिप्शन झालं. याचा अर्थ या बॉन्ड्सच्या सार्थकतेमध्ये इन्व्हेस्टर्सचा विश्वास, महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये हा इन्व्हेस्टरचा विश्वास यातनं आपल्याला स्पष्टपणे दिसतोय. देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी हे सातत्याने आग्रही आहेत की आपलं जे कॅपिटल मार्केट आहे, बॉन्ड मार्केट आहे, याच्यामधनं महानगरपालिकांना जास्तीत जास्त ॲक्सेस मिळावा आणि त्याकरता महानगरपालिकांनी प्रयत्न करावा. आणि तसा पहिला प्रयत्न हा या ठिकाणी पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननी केला. त्याबद्दल मी आयुक्त शेखर सिंग आणि महानगरपालिकेच्या सगळ्या टीमचं अभिनंदन करतो. आपले या ठिकाणी श्री सुंदरनारायण राममूर्ती आहेत, ज्यांनी हा इंडेक्स आपल्याला, मंच आपल्याला उपलब्ध करून दिला. त्यांचेही मी मनापासून आभार मानतो. यासोबत नगर विकास विभागाचे सर्व अधिकारी आणि वेगवेगळे बँकर्स असतील, आपले ऑडिटर्स असतील, आपले ज्यांनी सगळं आपलं रेटिंग केलं अशा सगळ्या संस्था असतील, या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. कारण अशा प्रकारे लिस्टिंग करणं ही एक अतिशय क्लिष्ट अशा प्रकारची गोष्ट आहे. कारण याला संपूर्ण एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आहे, ते स्ट्रक्चर पूर्ण झाल्याशिवाय हे लिस्टिंग होऊ शकत नाही. पण यामुळे अतिशय स्वस्त अशा प्रकारे मला वाटतं 7.57% अशा प्रकारच्या इंटरेस्ट रेटवर हे बॉन्ड्स मिळाले असल्यामुळे त्याच्यातनं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होणार आहे ते देखील अतिशय महत्त्वाचं आहे. 2 गोष्टी यात महत्त्वाच्या आहेत. ग्रीन बॉन्ड्स आहेत, त्यामुळे यातनं तयार होणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर हेही ग्रीन आहे. ते पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये सस्टेनेबिलिटी वाढवणारं अशा प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होत आहे. आणि बीइंग फर्स्ट, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला केंद्र सरकारच्या वतीनं 20 कोटी रुपयाचा इन्सेंटिव्ह यामध्ये प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही देखील एक अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. मी पुन्हा एकदा आपल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचं अभिनंदन करतो. मी सुरुवातीला दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख त्यांच्या खात्यासहित याकरता केला की आमचे शिंदेसाहेब याकरता आनंदी आहेत की नगर विकास खात्याने देशामध्ये पहिल्यांदा हे ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू केले. आणि आमचे दादा याकरता आनंदी आहेत की आता किमान 200 कोटी रुपये मागायला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही राज्याकडे येणार नाही. त्यांनी स्वतः आता ते पैसे रेज केले आहेत. आणि म्हणून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करतो. संपूर्ण महाराष्ट्र शासनाचं आणि पिंपरी चिंचवडच्या नागरिकांचं देखील या ठिकाणी अभिनंदन करतो, लोकप्रतिनिधींचं अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you for the invigorating words which will inspire all to surge ahead towards achieving higher goals. उपस्थित सर्वांना संबोधित करत आपण मार्गदर्शन केलं. खूप खूप धन्यवाद. मंडळी, सर्वांनी बसून राहायचं आहे. Just remain seated for a couple of moments till the Honorable CM and DCMs along with the dignitaries depart from the venue. Thank you for your cooperation. You may now proceed for tea, coffee and refreshments which have been arranged towards the rear end of this hall, just the back side. कार्यक्रमाचं समापन झालेलं आहे. मंडळी, चहा पानासाठी आपण या हॉलच्या मागच्या बाजूस प्रस्थान करू शकता. मी मानसी सोनटके आपली रजा घेते. धन्यवाद.